When a homeless man asked Clint Eastwood for just $1, he never expected the answer that changed the legendary actor's life. It was a mild afternoon in Los Angeles, the kind of day when the sun felt warm enough to keep the cool breeze outside a quiet cafe at bay. On Melrose Avenue, a man sat at one of the outdoor tables with sunglasses partially covering his face. He was unmistakable, Clint Eastwood, Hollywood legend. Although the years had softened the sharpness of his features, his aura was undeniable. Passers-by occasionally glanced at him, not knowing if they should. While he interrupted the icon's moment of solitude across the street, another man remained unnoticed by most, his clothing worn and layered, each piece telling a story of days spent outdoors, his hair disheveled, and he held a small cardboard sign in one hand while his other fidgeted nervously. Nervously in his pocket his name was Kevin, and today marked his 3rd week sleeping behind the dumpster of a nearby convenience store. Kevin hadn't eaten a full meal in 2 days. His stomach gnawed at him, a relentless reminder of how far he had fallen. As he scanned the cafe for someone who looked approachable, his eyes locked on Clint Eastwood. He was hesitant at first. What could a man like that care about someone like him? But hunger has a way of eroding pride. Kevin took a deep breath, the street each step heavier than the last. His voice was almost inaudible as he approached the actor's table. "Sir, can I borrow $1?" Clint looked up, slowly removing his sunglasses. His expression was unreadable, and for a moment Kevin wondered if he had made a mistake. But then Clint leaned back in his chair, studying Kevin as if he was trying to put together a puzzle. The seconds stretched out, and Kevin's anxiety grew. He was ready to apologize and leave when Clint finally spoke. $1, he said, his tone neutral. Then, with a hint of a smile, he added, "Sit down, let's talk." But Kevin had no idea what he had just said. Moving Kevin hesitated. Invitation felt surreal, almost like a scene from one of those movies he used to watch when life was simpler. Sit with Clint Eastwood. He scanned Clint's face for a sign that it wasn't some cruel joke, but there was no malice there, just a quiet curiosity that made him feel exposed and oddly comforted. With the silent "Thank you," Kevin sat in the chair across from Clint, his hands shaking slightly as he placed the cardboard sign on the table, angling it so it wouldn't draw too much attention. He could feel the weight of Clint's gaze, but it wasn't judgmental. It was curious, like someone who wanted to know the story behind the layers of filth and despair. Kevin wasn't used to this. Most people avoided eye contact or tossed coins at him without a second thought. No one wanted to hear his story anymore. But sitting here under the stare of someone he never imagined he'd meet, the words started to spill out before he could stop himself. "I'm sorry if I bothered you, Kevin," he stuttered, his voice raspy. "Normally I don't want to say, I don't like to ask. I've been trying to find work, but it's harder than I thought it would be." He looked down at his hands, embarrassed at how desperate he sounded. Clint didn't interrupt him. He just listened, which was more than most had done in years. Kevin took a deep breath and continued on with the damn breakup. "I was a contractor, had a steady crew. Then the recession hit and the jobs dried up. Didn't take long for the savings to dry up. Then the overdue notices came out, and after that," he paused, swallowing hard, "well, you can guess the rest." He tried to laugh, but it came out bitter and hollow. "Funny, right? I spent my whole life building other people's houses, and now I can't even keep a roof over my own head." Clint's face remained calm, but his eyes softened. Kevin could feel the embarrassment creeping in again, and he tried to steer the conversation away from himself. "I know you probably get asked for things all the time. I don't want to be another guy with an outstretched hand. I just don't know what else to do." But Clint wasn't that kind of guy. Who ignores one story like that? He had an answer that Kevin never saw coming. Clint leaned forward, resting his elbows. "En el mesa, sus manos entrelazadas. Sin aprietar. Ella entre los ascencha más pasado, más tranquilo. Como si el mundo hubiera." Kevin se desaceleró solo para esta conversación. Podía sentir su pulso. Quicken casi esperaba que Clint le diera un par de dólares y lo despediera cortésmente como otros lo habían hecho antes. Pero en lugar de eso, Clint hizo una pregunta para la que Kevin no estaba preparado. "¿Cómo te llamas?" Kevin parpadeó y se dio cuenta. Desprevenido por la simplicidad de la pregunta, a Kevin murmuró su voz apenas por encima de un susurro. Clint asintió lentamente, diciendo que el nombre Kevin se asentara repitió como para probar cómo se sentía en su lengua. Luego, después de una pausa, dijo, "Sabes, Kevin, he jugado muchos personajes en mi vida. Vaqueros, soldados, detectives y una cosa que he aprendido es que cada uno de ellos tenía una historia. Buena, mala, fe, no importaba. Lo que importaba era como eligen la vida. Así dime cuál es el siguiente paso." Capítulo de tu historia. Kevin miró a Clint sin estar seguro de si hablaba en serios. El siguiente capítulo hizo eco con su voz tenida de incredulidad. Si Clint dijo inclinándose hacia atrás. "¿Sigzaqui? No estás respirando? ¿Hablas pidiendo un $1? Eso significa que tu historia aún no ha terminado. Así que sigue."
Capitulo Kevin Cincio un nudo en la garganta, no tenía una respuesta. La verdad era que no había pensado tan a futuro en mucho tiempo. La supervivencia no dejaba mucho espacio para la planificación a largo plazo. No sé, admitió Kevin. Finalmente, supongo que solo quiero pesa el día. Los ojos de Clint se entrecerraron, no con enojo sino con pensamiento. Es no es un capítulo. Kevin, esa es una oración. Necesitas un capítulo. Una real. Algo sobre lo que puedes construir. Kevin sintió una extraña mezcla de frustración y curiosidad. Quería preguntar a Clint que sabía sobre la lucha, pero se mordió la lengua. Había algo en la forma en que Clint hablaba, como si no solo estuviera lanzando clichés, sino que realmente quisiera que Kevin pensara. Clint metió la mano en su bolsillo y sacó su billetera. El corazón de Kevin se hundió. Esta era la parte en la que salía el dólar y Clint lo despedía, pero Clint no sacaba dinero en efectivo, sino una tarjeta de presentación y la deslizó por la mesa. Vi aquí, dijo Clint con un tono firme pero no cruel. Un refugio dirigido por un amigo mío. Te ayudaron a limpiar, a encontrar un trabajo, tal vez incluso un lugar donde cuidar, pero depende de ti dar el primer paso. Kevin miró la tarjeta, sus manos temblaban. ¿Por qué haces esto? Preguntó, con la voz quebrada. La expresión de Clint se suavizó. Una fracción porque alguien lo hizo por mí una vez y no estaría sentido aquí si no lo hubieran hecho. Pero Kevin no estaba seguro de si podía creer en segundas oportunidades, no después de todo lo que había pasado. Los dedos de Kevin se cernieron sobre la tarjeta de presentación. Como si estuviera hecho de cristal frágil y lleno de promesas, no estaba seguro de merecer el nombre y la dirección impresos en él. Se sentía como un salvavidas, pero el peso de sus dudas lo atraía. ¿Podría realmente confiar en esto? ¿Podría confiar en Clint? No lo sé, hombre. Dijo Kevin después de un largo silencio sacudiendo la cabeza. He probado lugares como es antes, realmente no ayudan a gente como yo. La mirada de Clint no vaciló. Gente como tú, ¿qué significa eso? Kevin tragó saliva evitando el contacto visual. No lo entenderías, chicos como yo, simplemente numbers hemos olvidado de Clint. Se inclinó hacia delante de nuevo, su voz tranquila pero firme. ¿Crees que nunca he estado abajo? ¿Crees que no solo que es sentir que estás cargando el peso del mundo y que nadie está ahí para ayudar a levantarlo? Kevin miró hacia arriba el rostro sorprendido de Clint, aunque tranquilo, lavaba el peso de sus palabras. Crecí muy pobre en medio de la depresión. Clint continuó, se lo que es a la cama con hamba y preguntar si mañana será milla. Y dijame decir algo, Kevin, no se trata de lo duro que caes, se trata de si estás dispuesto a levantar incluso cuando las probabilidades están en tu contra. Las palabras golpearon a Kevin más fuerte de lo que esperaba. Abrió la boca para discutir, pero descubrió que no tenía nada que decir. Clint se inclinó hacia atrás. Suavizando el tono de la mirada no voy a sentarme aquí y pretender que tengo todas las respuestas. Pero lo que sé es que esta vida no es justa y nunca lo será. Lo único que puedes hacer es decidir si vas a dejar que la gente te acompañe. Que te rompen o te. Construyen Kevin sintió que las lágrimas le pinchaban las comisuras de los ojos, pero papadeó rápidamente para alejarlos. No es tan simple, dijo con la voz quebrada. No lo es. Clint estuvo de acuerdo, pero simple no significa fácil. Es muy difícil, pero si no lo intentas, nunca sabrás lo que podría haber sido. Kevin miró la tarjeta. De nuevo con la mente acelerada, pensó en las noches que había perdido sobre el frío cemento, las comidas que había recogido de los basuros, los rostros que le daban la espalda todos los días y ahora ali estaba este hombre, un extraño, una leyenda que le deja que volía más que todos ellos. Que por primera vez en años Kevin sintió una chispa de algo que no podía nombrar esperanza tal vez era solo la comprensión de que no tenía nada más que poder lo pensé. Dijo Kevin finalmente, su voz apenas por encima de un susurro. Clint sintió como si eso fuera suficiente. Bueno, eso es todo lo que pido, pero Kevin no fue el único afectado por este encuentro. Clint tenía sus propias razones para intervenir, razones que pronto saldrían a la luz.
Kevin agarró la tarjeta de presentación con fuerza mientras se ponía de pie. De ya sin saber que deseo como sentir las palabras de Clint. Razono en su mente despertando recuerdos que había enterrado hace mucho tiempo de millas días de sueños que alguna vez se sintieron alcanzables mientras se elegaba unos pasos vacilantes se dio la vuelta gracias por escuchadillo topment su voz apenas se escuchaba sobre el zumbido de la calle Clint Kevin asintió levemente. Su expresión era illegible. Cuidate, Kevin. Dijo simplemente antes de volver a ponerse las gafas de sol y volver a su café. Pero Kevin no vio que la mano de Clint vacilaba. Levemente cuando tomó la taza, no notó la forma en que Clint la meaba. La mandíbula se tensó por un breve momento como si estuviera conteniendo un torrent de emociones. Sentado solo otra vez, Clint dejó escapar un suspiro lento mirando la silhouette donde Kevin había estado unos momentos antes. No era la primera vez que recordaba su pasado. Pero esta vez la golpeó más fuerte. Era más joven que Kevin cuando aprendió por primera vez lo rápido que la vida podía derribar. Creció durante la Gran Depresión. Clint había visto a sus padres luchar para mantener comida en la mesa. Había noches en las que todo lo que podían hacer era. Había una lata de frijoles para compartir entre ellos y luego estaban los extraños vecinos gente de la iglesia a veces completos don nadie que habían intervenido con pequeños actos de bondad que hicieron toda la diferencia. Recuerdo a un hombre en particular un mecánico que le había ofrecido a Clint su primer trabajo una oportunidad de ganar unos dólares limpiando. Herramientas no era glamoroso pero lo enseñó algo invaluable la dignidad del trabajo sin importa que un pequeño fuera es hombre había. Visto potential en un nino flacucho que nadie más vio y había cambiado el curso de la vida de Clint ahora décadas después Clint lavaba esa leche con él había construido una carrera con la que la mayoría de las personas solo podrían soñar. Pero nunca olvidó de donde venía ni de las personas que lo ayudaron a llegar allí. Para Clint, ayudar a Kevin no se trataba de corredor, se trataba de darle a alguien más la oportunidad que alguna vez tuvo. Dado que sabía que el camino por delante no sería fácil para Kevin, pero también sabía que a veces todo lo que se necesitaba era que una persona creara en ti para provocar algo más grande. Mientras tanto, Kevin caminaba sin rumbo por las calles con la tarjeta todavía apretada en su mano, pasó por una tienda. Las ventanas donde su reflejo lo meaba, cansado, desgastado y derrotado. Pero por el por primera vez en mucho tiempo sintió un destello de algo nuevo. Se detuvo frente a una lavandería y miró el letrero de neón parpadeante. Con el poco dinero que le quedaba, decidió lavar su ropa si iba a repararse en es refugio que Clint había mencionado. Quería verse presentable. No era mucho, pero era un paso. Pero es prima paso sería el más difícil y el más importante que Kevin había dado en años. La primera visita de Kevin al refugio fue abrumadora. Las luces fluorescentes, el sonido de pasos apresurados y el zumbido constante de voces lo hizo sentir fuera de lugar. Pero el personal fue amable. No lo juzgaron por el estado en el que se encontraba y, por primera vez en años, Kevin sintió que alguien realmente lo veía no como un problema sino como una persona. Los días se convirtieron en semanas y aunque el camino no fue fácil, Kevin comenzó a reconstruir su vida. El refugio lo ayudó a conseguir un trabajo temporal en un almacén cercano, donde rápidamente demostró ser confiable y trabajada. Con el dinero que ganó, se mudó a un modesto apartamento compartido. No era gran cosa, pero era un techo sobre su cabeza y un paso hacia la estabilidad a pesar de todo lo que pensaba. Clint Eastwood había conservado la tarjeta de visita, ahora desgastada y arrugada, como recordatorio del momento que lo cambió todo. Una noche, después de un turno particularmente largo, Kevin se sentó y le escribió una carta a Clint en la que le agradecía la amabilidad que le había mostrado este día. El café y le contó sobre el progreso que había hecho. Kevin no esperaba una respuesta, pero escribir la carta se sintió como un cierre, una forma de reconocer al hombre que le había dado una segunda oportunidad. Meses después, Clint recibió la carta sentado en su tranquila oficina. La leo con atención y una leve sonrisa tiró de las comisuras de su boca. Dobló la carta cuidadosamente y la colocó en un cajón donde guardaba otros momentos de su vida. Para Clint, nunca se trató de reconocimiento o gratitud. Se trató de devolver la compasión que le había brindado.
Se la había mostrado cuando más lo necesitaba. La historia de Kevin no terminó allí. Inspirado por su propio viaje, comenzó a trabajar como voluntario y en el mismo refugio que lo había ayudado. Habló con otras personas que estaban lacando para compartir su historia y ofrecerles el mismo aliento que Clint había brindado. Poco a poco, pero con seguridad, se convirtió en un símbolo de resiliencia y esperanza dentro de su comunidad. El café en Melrose Avenue permaneció un escenario tranquilo para innumerables transeúntes que no eran conscientes de la conversación que había cambiado sus vidas y que había tenido lugar allí. Pero para Kevin y Clint siempre sería más que una simple reunión. Fue un momento que demostró el poder de la conexión humana. Un simple gesto que tuvo repercussions on the outside. In ways that none of them could have predicted, and for those who hear their story, it serves as a reminder that sometimes the smallest acts of kindness can lead to the biggest transformations. If this story touched you, don't forget to like, share, and subscribe to our channel together. We can continue to spread stories that remind us of the power of compassion and second chances.